ഇ-മലയാളി പ്രവാസി ചാനൽ റൗണ്ട് ടേബിളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസ്കഷൻ ആണ്. അമേരിക്കയിലെ മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ സമുന്നതരായ വ്യക്തികളാണ് നമ്മളൊപ്പം ഉള്ളത്. അവരെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് അധികായരാണ്, വളരെയധികം സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളവരാണ്, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഏറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ്. അവര് ഈ ഷോയിൽ വരാൻ സന്നദ്ധത കാണിച്ചതിൽ വളരെ നന്ദി. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇനി എല്ലാവരെയും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ. ഇത് തോമസ് കോശി വെസ്റ്റ്ചെസ്റ്ററിൽ നിന്നാണ്, ന്യൂയോർക്ക് വെസ്റ്റ്ചെസ്റ്ററിൽ നിന്നാണ്. വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഫോമയുടെ നേതാവാണ്. അവിടെ വെസ്റ്റ്ചെസ്റ്റർ കൗണ്ടിയുടെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷനായിട്ട് 2 പതിറ്റാണ്ടായിട്ട് റിപ്പബ്ലിക്കൻസ് വന്നാലും ഡെമോക്രാറ്റുകൾ വന്നാലും തോമസ് കോശി അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനം നമുക്ക് അറിയാം. ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാള് വിൻസെന്റ് പാലത്തിങ്കലാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പം അമേരിക്കയിൽ ട്രംപ് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രംപിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തൻ അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹവും സാമുമ്പനും തമ്മിലാണ് ഒരു ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ തമ്മിലടിക്കുന്നത്. ഇവർ തമ്മിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നത്. ഈ ബൈഡനും ട്രംപും തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ് ഒന്നും സാരമില്ല, ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റാണ് ശരിക്കുള്ള ഫൈറ്റ്. അതൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, വായിക്കേണ്ടതുമാണ്. വിൻസെന്റ് നമുക്കറിയാം, ഫോമ നേതാവാണ്. അത് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ പൊളിറ്റിക്സിൽ ഇടപെടുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹം ഇലക്ഷൻ നിൽക്കുന്ന ആളാണ്. സ്കൂൾ ബോർഡിലേക്ക് പിന്നെ നിൽക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിലേക്ക് തന്നെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വിട്ടിട്ട് പിന്നെ ചെറിയ സ്ഥാനത്തിലേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനത്തേക്കാണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും ഉയർന്ന തരത്തിലേക്കും വിൻസെന്റ് എത്തിപ്പെടണം. അതിന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ ഉണ്ടാകും. അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിയൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഒരാള് ഡെമോക്രാറ്റ് ആയാലും റിപ്പബ്ലിക്കൻ ആയാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. നമ്മുടെ ആള് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം. അപ്പം ഉയരങ്ങളിൽ വിൻസെന്റ് എത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരാളാണ് പിന്നെ സാജൻ കുര്യൻ. അദ്ദേഹം അസംബ്ലിയിലേക്ക്, ഫ്ലോറിഡ അസംബ്ലിയിലേക്ക് മത്സരിച്ചു. പക്ഷെ പിന്നെ ഏതാനും വോട്ടുകൾക്ക് തോറ്റുപോയി. എങ്കിലും അദ്ദേഹം സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട്. ഇലക്ഷൻ രംഗത്തും മുഖ്യധാര പൊളിറ്റിക്സിലും അദ്ദേഹം. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ടൊർണാഡോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് സാജൻ. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അന്വേഷിക്കുന്നത്, ഫ്ലോറിഡയിൽ അന്വേഷിക്കുന്നത് സാജനെയാണ്. ഇപ്പം ഈയിടയ്ക്ക് ആ മെറിൻ ജോയി കൊല്ലപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അവരുടെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാനും മൃതദേഹം നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം പിന്നെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സജീവവും സുശക്തവുമാക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഷോയിലേക്ക് സാജന് സ്വാഗതം. നമസ്കാരം. ഇനി ബേബി ഒരാളിനെ അറിയാത്തവര് അമേരിക്കയിലില്ല. വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി, നമ്മുടെ KCC പ്രസിഡന്റ്, ഫോമയുടെ പ്രസിഡന്റ്, മറ്റ് എല്ലാ രംഗങ്ങളിലുമുള്ള നേതാവ്, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സജീവമായ സാന്നിധ്യം ഈ എല്ലാ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്കുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഈ ഷോയിൽ വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇനി ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരാൾ കൂടി കയറാനുണ്ട്. ഒരു യുവതലമുറയിൽ നിന്നുള്ള ജോ കുര്യൻ തോമസ്, ലാസ് വേഗസിൽ നിന്നാണ്. ലാസ് വേഗസിൽ സമയം നേരം വിട്ടേ ഉള്ളൂ, വിടുത്ത് അല്പം ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതാണ് താമസിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ബെർണി സാൻഡേഴ്സിന്റെ ക്യാമ്പയിനിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പം ബൈഡൻ ഡെമോക്രാറ്റ് ആ ഗ്രൂപ്പാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും യുവതലമുറയുടെ ശബ്ദം കൂടി നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട്. അദ്ദേഹവും അല്പം പിന്നെ അധികം താമസിയാതെ ഈ ഷോയിൽ ചേരുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എനിക്ക് 1-2 കാര്യങ്ങൾ ആമുഖമായി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഒന്ന്, ഇന്നലെ ഫ്ലോറിഡ പിന്നെ ടെക്സസിൽ നിന്ന് മീനു എലിസബത്ത്, എഴുത്തുകാരി മീനു എലിസബത്ത് വിളിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, ഈ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും, ഈ മലയാളികൾ എവിടെ പോയാലും ആ പൊളിറ്റിക്സ് നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്ത് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ആളുകൾ തമ്മിൽ ഇന്നലെ വരെ വളരെ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പം ട്രംപിന്റെയും ബൈഡന്റെയും പേരിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചീത്ത വിളിക്കുകയും പിന്നെ അടി വെക്കാൻ ഇപ്പം സൂമിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അടി വെക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത്രയ്ക്ക് മാത്രം വിരോധത്തിലും അത്രയ്ക്ക് മാത്രം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മത്സരമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബൈഡനും പിന്നെ ട്രംപും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തെക്കാൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഈ മത്സരം, അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്രയ്ക്ക് മാത്രം ആ പൊളിറ്റിക്സ് നമ്മുടെ തലയിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നാട്ടിലാണേലും ഇവിടെയാണേലും അത് പിന്നെ യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഏതായാലും ഇതില് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പില് റിപ്പബ്ലിക്കൻസ് ഉണ്ട്, ഡെമോക്രാറ്റുകളുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രംപ് ഈ രോഗബാധിതനായി പിന്നെ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് പോയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ രോഗബാധ അത് ഇലക്ഷനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പം രോഗം വരുന്ന ഒരു കുറ്റമല്ല, ആർക്ക് വേണേലും വരാം. പക്ഷെ പ്രസിഡന്റിന് രോഗം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനൊരു പൊളിറ്റിക്സ് വന്നുപോയി. അപ്പൊ അത് ഇലക്ഷനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും? ഇനി ഇലക്ഷൻ ഏതാനും ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇലക്ഷനെ അത് എങ്ങനെ ബാധിക്കും? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അസാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ
പിന്നെ മാസ്ക് ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരാൾക്ക് തന്നെ ഈ രോഗം വന്നു. അത് ഇലക്ഷന് ദോഷമായിട്ട് ബാധിക്കുമോ എന്നാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. തോമസ് കോശി ഇതേപ്പറ്റി എന്ത് പറയുന്നു? അല്ല, ഈ അദ്ദേഹത്തിന് സാധാരണ പിന്നെ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അസുഖം വന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമല്ല, കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എന്ന നിലയിൽ സെനറ്റേഴ്സിന് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബോത്ത് സൈഡ്, രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നിലത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്ക് അസുഖം ഉണ്ടായി, അതുപോലെ ബ്രസീലിന് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്ക് അസുഖം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഈ രോഗം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ബോർഡർ ഇല്ല. എത്രയധികം നമ്മൾ കരുതിയാലും ഈ അസുഖം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഈ ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖം ഉണ്ടായത്. അത് യാതൊരു സംശയമില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ ട്രംപിന് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളവർ, റിപ്പബ്ലിക്കൻ സൈഡിൽ നിന്നായാലും ഡെമോക്രാറ്റ്സ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആയാലും, അവര് ഹാർഡ് കോർ ആണ്. അവർ 100% ട്രംപിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അസുഖം വന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അനുകൂലിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു രീതിയിലും ഇത് ഇലക്ഷനെ ബാധിക്കില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും കമ്പയിൻ സൈഡിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊന്നും സംശയമില്ല. അത് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അടുത്ത ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ അത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും എന്നതാണ്. ഇത് വിൻസെന്റ് എന്താണ് പറയുന്നത്? വിൻസെന്റ് ഒരു അഭിപ്രായം? നമ്മള് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി യു ഹാവ് ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെസ്സേജ്, നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെസ്സേജ് നോക്കുക. അദ്ദേഹം പറയുന്ന മെസ്സേജ്, നമ്മൾ ഇതിനെ ധൈര്യമായിട്ട് നേരിടണം, നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം, സ്കൂളുകൾ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യണം, മനുഷ്യരുടെ ലൈഫ് തിരിച്ചു വരണം, ബിസിനസ്സുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം പറയുന്ന അദ്ദേഹം അതിന് വളരെ ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു സമീപനം അദ്ദേഹത്തിന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത രീതികളിൽ. ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു കാര്യം, നമ്മൾ ഭയങ്കര കൾച്ചറൽ പാരമ്പര്യം എല്ലാം പറഞ്ഞാലും ഈ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡ്, യൂറോപ്പും അമേരിക്കയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വെസ്റ്റേൺ വേൾഡ് ലോകം ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു മെയിൻ കാരണം അവരുടെ ധൈര്യവും അവരുടെ ഗട്ട്സും ആണ്. പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പേടിച്ച് പുറകോട്ട് പോവാതെ ധൈര്യമായിട്ട് മുൻപോട്ട് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം. അപ്പോ നമ്മളിതൊരു വീരവാദം മുഴക്കി നമ്മൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ നശിപ്പിക്കണോ മരിക്കണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് മലയാളികൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എപ്പോഴും. പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബേസിക് മെസ്സേജ് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവ രീതികൾ അദ്ദേഹത്തിന് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെസ്സേജ് അതാണ്. പിന്നെ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഗവർണർ, വിർജീനിയ ഗവർണർ, ഫുൾ ടൈം മാസ്കും ധരിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവിടെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡെമോക്രാറ്റ് ഗവർണർ, അദ്ദേഹവും കോവിഡ് ബാധിച്ച ആശുപത്രികളാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് പാർട്ടിയില്ല, ഇപ്പം തോമസ് കോശി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ. പിന്നെ നമുക്കറിയാലോ, എപ്പോഴും എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് ലോകത്തിലെപ്പോഴും സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നത്. ഈ ഒരു മഹാമാരി കോവിഡ് വന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹം അതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ഒരു റെസ്പെക്ട്. ഇഫ് യു ലുക്ക്, മേരിലാൻഡ് വാൾട്ടറിന് മുമ്പിൽ പോയായിരുന്നു, ഒരു വലിയൊരു റാലി ആയിട്ട് മാറി. അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ചെന്ന ഞങ്ങളുടെ ഹിന്ദു അമേരിക്കൻ കോalition, ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ കോalition ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ I saw a big rally in front of Walter Reed, and he came out of the hospital right through there. We saw through him through the windshield. Basically, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ജനങ്ങളോട് കൂടിയിരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു വ്യഗ്രത, ഈ കോവിഡ് വന്നിട്ടും അദ്ദേഹം റൂമിൽ ഇരിക്കാനോ ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരിക്കാനല്ല അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത്, എല്ലാവരുടെയും കൂടിയിരിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഒരു ജനങ്ങളുടെ ലീഡറാണ്, പീപ്പിൾസ് ലീഡറാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പോ എനിക്ക് അതിനകത്തൊരു ഒത്തിരി നെഗറ്റീവ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഇതോടുകൂടി പാർട്ടിയിലുള്ളവർ ഒത്തിരി കൂടുതൽ സജീവമാവുകയാണ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്താനായിട്ടും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് പാർട്ടി അണികളെ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കോവിഡ്. ഓക്കെ, ഈ സാജൻ കുര്യൻ ഇതിനെപ്പറ്റി എന്ത് പറയുന്നു? ഈ പ്രസിഡന്റ് ഈ ഇലക്ഷനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും? പ്രസിഡന്റിന്റെ ഈ രോഗബാധ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന് അദ്ദേഹം വളരെ നിരുത്തരവാദപരമായി പെരുമാറിയത് കൊണ്ടാണോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇലക്ഷനെ ഏത് രീതിയിലാണ് ബാധിക്കാൻ സാധ്യത? അല്ല, ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ വരുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം കോശി സാറും വിൻസനും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇപ്പം ഞാനൊരു ഡിഫറെന്റ് ടേക്കാണ്. സോ ഇതിനകത്ത് ഹീസ് എ ലീഡർ. അപ്പം GOP-യില് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു ഉണർവ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇത്, അപ്പൊ അവർ തേടിയെടുക്കുന്ന ഒരു ലീഡറാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇലക്ഷനെ ബാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇറസ്പോൺസിബിൾ ബിഹേവിയർ എന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. ഹി ഡസൻ ബിലീവ് ഇൻ സയൻസ്. സോ ദ കറന്റ് പ്രസിഡന്റ് ഹി ഡസ് നോട്ട് ബിലീവ് ഇൻ സയൻസ്. അപ്പം പുള്ളിക്ക് ഇത് ഈ ഞാൻ പറയണത് ഓവർ 200,000 പീപ്പിൾ, 2 ലക്ഷം ആൾക്കാരോളം മരിച്ചുപോയി ഇവിടെ. He was warned about this. അപ്പൊ ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഗസ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ അത് ചെയ്തില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനും അത് ബാധിച്ചു.
അതിപ്പം GOP-യിൽ ഇപ്പം ഇന്നലെ അദ്ദേഹം മിലിറ്ററി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പോകുന്നു എന്ന് പറയണത് that is his own doing, സോ അതിനകത്തിപ്പം GOP-യിൽ അല്ലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയിലല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിൽ അതിനകത്ത് അണികൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ പോയെന്നോ ഇതൊന്നും ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഐ ഡെഫിനറ്റ്ലി തിങ്ക് ആസ് എ പ്രസിഡന്റ് ജനങ്ങളെല്ലാം കാണും. I'm not predicting what the outcomes are. I think a lot of physicians, Indian American physicians have and the nurses ഇതിനകത്ത് അവരെ ഒരു കളിയാക്കുന്ന മാതിരിയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. എന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു വിശദമായിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. COVID-19 is not something that we should play with. ജനങ്ങളുടെ ഒരു ഇതാണ്. It is a pandemic that we need to take care of. Politically, I think it is going to definitely impact the Republican Party. അതാണ് എന്റെ വശം. അപ്പൊ ബീങ് എ ബൈഡൻ സപ്പോർട്ടർ ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ്. പക്ഷെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. അപ്പം അതിന്റെ എന്താണ് ആസ് എ പ്രസിഡന്റ് വി ആർ ദ ലീഡിങ് കൺട്രി ഓഫ് ദ ഹോൾ വേൾഡ്. അപ്പൊ അത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇച്ചോടെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നേനെന്ന് ഞാൻ പറയണം. ബേബി ഒരാളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം? ഇത് ഇലക്ഷനെ ബാധിക്കുമോ, പ്രസിഡന്റിന്റെ രോഗബാധ? First of all, I want to thank you for having this kind of meeting. It's the right time and the right meeting. So, പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിനും പ്രത്യേക നന്ദി പറയുന്നു. ചോദ്യത്തിന് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതൊരിക്കലും നെഗറ്റീവായിട്ട് ട്രംപിനെ ബാധിക്കുകയില്ല. ക്യാമ്പയിനിൽ ഒരു സെറ്റ് ബാക്ക് ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പുള്ളിക്ക് എല്ലാ തുറകളിൽ നിന്നും എക്സ്പോഷർ കിട്ടുകയാണ്. എല്ലാവരും ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡെമോക്രാറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഡെമോക്രാറ്റ്സിന്റെ മീറ്റിങ്ങിലും ട്രംപ് എന്നുള്ള ആ പേര് ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു പരിധി വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോപ്പുലാരിറ്റി കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ക്യാമ്പയിന് ഇതൊരു നെഗറ്റീവായിട്ട് ഒരിക്കലും ബാധിക്കില്ല. അതാണ് എന്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം. പിന്നെ ജോ കുര്യൻ തോമസ്, വെൽക്കം. പിന്നെ we introduced you in the beginning. Do you speak Malayalam? I do, but if it's okay, I would like to articulate my thoughts in English. It's just Sure. No problem. In fact, Joe Kurian Thomas is the son of Pandalam Biju, former leader. He lives in Las Vegas, Nevada. So welcome to the show. And our question is whether the illness of Trump will affect the election, the outcome of the election. What do you think about that? Probably. I mean, it's at this point where we're seeing a lot of conflict of interest in terms of whether or not we should take this pandemic seriously. And I think that Americans specifically are in a very unique situation because we are only one of the only countries that has even denied the existence of such pandemic or the severity of it. And we're still under the discussion of, hey, is this pandemic as serious as we think it is? Where it's very clear that even if the president of the United States has coronavirus, it's probably a very serious pandemic. Now, in regards to this, I think one of the main discussions that people have not been having, including like a large amount of Indian Americans, because Indian Americans have notoriously not been as politically active as they should be in regards in American history. We just don't vote as much as we should be voting. But I think one thing that people are not realizing is that what problems is this pandemic going to entail? Like, what's going to come after this? What about the rising eviction crisis? What about if the vaccine comes out? Who will be able to get it and who won't be able to get it? Because we know private healthcare creates a lot of barriers for some people to be able to get it. And I feel like a lot of Indian Americans, because we are one of the higher earning minority groups in the United States, we like to believe that we have this assumption that we're untouchable, that because we have the sanctity of the upper middle class, we're going to be protected because we just have enough money to get through it. But we don't understand the repercussions of it doesn't matter if Biden or Trump becomes president, because neither of them have offered proposals to help with the eviction crisis, to help with how we're going to distribute this vaccine or how we're going to enforce these pandemic laws that should have been enforced a long time ago. 200,000 people are already dead. They're only going to continue dying. I'm not a Trump supporter by any means, but I don't think Biden is
going to do anything either, because he has not put forth any policy that would mitigate this issue in any regard. I think the U.S. is just in a very particular situation where no matter what the outcome of this election is, people are going to die. People are going to lose their homes. People are going to lose their money. We're going to get hit with another big recession, and it's going to take a long, long time if we're ever going to recover. And honestly, I'm at the point where I don't think we're going to recover from this. And you can call me nihilistic in that regard, but I don't think we're going to recover from this. Okay. So you still continue to support Bernie Sanders? You are not supporting Biden-Harris? Oh no, I don't. I should probably take those down. I don't support Bernie Sanders either. I don't like the Democratic Party. I don't like the Republican Party. Both of them don't have American interests at heart. Both of them, like I said, I don't like Trump, but Biden and Harris have done nothing to help any of the issues. Like, there is no fundamental issue with the American population right now that would be solved under a Biden campaign. We're still going to have problems with private healthcare. We're still going to have problems with climate change. We're still going to have problems with a lot of other issues regarding immigration and regarding all of these like crime laws, legalization of marijuana. Yeah, ignore those posters because they don't stand for any of my beliefs anymore. So you change your beliefs as you go by. Is that what it means? Joe, this is Sergeant Korean. I just wanted to have a same discussion, because your views does not match with any Bernie or any of the parties that we represent here. I mean, knowing who I represent, I was just saying there's a clear healthcare plan from the Biden camp, and I don't see where you're coming from, but that's okay. I respect your views. If you could detail the healthcare plan to me. Tell me the healthcare plan. No one is well versed with the healthcare plan. Obamacare was introduced, and it was totally gutted down by the Republican Party. So we had a plan. No, listen to me. And what you're saying is true. You are well versed with one particular subject. How it affects? Yes, you said us Indians. We belong to the elite. I mean, we are successful. Okay, you come to a certain tax bracket, you benefit out of it. That's probably why a lot of people lean towards the Republican Party, because you know what, you get the tax. Eventually, I know a lot of my millionaire friends, and their only view is, what do I get? I mean, that's the bottom line. So, Sergeant, but let us come to. If you just wanted to give my piece of a thought when you asked Joe about, you go by the party. I mean, you go by the moment to decide what political beliefs you have. I was an Obama voter. We were just talking before the thing started that my conversation with Thomas Koshi in the 2014-15 timeframe made me a Republican. That's what human beings are. And you call yourself progressives. So if you are progressive, as you progress, you see things change. So you cannot be a Democrat forever. And I'm sure that Sergeant Kurian also may change within 10 years. When you see absolutely not. No, my democratic values are, when you never forget where you come from. So you have to, to me, it is like the party of the people. And eventually, when you vote, like Joe Kurian said, 90% of our people don't participate. All we do is just chatter. So if we participate in the local elections matter. So a lot of people don't participate. And I thank you for running for school board, because I met you in the airport. Remember when I was coming from Kerala. So, I appreciate what you do. I appreciate what Koshi Sir does. Everybody has got, see, my county is 78 to 80% Democratic dominated place. So, and I'm a precinct leader. So that itself tells you I'm involved in the grassroots, where I was, I ran for election unopposed and I won. So it does matter. I mean, our community needs to get more involved in policy issues that matters. Okay. Let me come to. I'm passionate of what I do, so forgive me. Okay, let me change the subject anyway. Usually, നമ്മുടെ സാധാരണ പറയുന്നതാണ്, ഇപ്പം വിൻസൻ തന്നെ 6 വർഷം മുമ്പ് വരെ ഡെമോക്രാറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ 6 വർഷത്തിനിടയിൽ വിൻസൻ ഉയർന്നു. ഈ ആദ്യം വരുമ്പോ നമ്മളെല്ലാം വരുമ്പോഴ് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ. I can tell you. If you talk the narrative, that is actually not true. I was doing very well 6 years ago when compared to now. That's not personally, that's not correct.
But there is no problem in that logic. Self-interest drives your politics always. That's true. Self-interest. Thank you for saying that. Self-interest ആണ് ഇത് വരുന്നത്. നമ്മുടെ പൊതുവിൽ പറയുന്നത് പൈസ കൂടുമ്പം അല്ല പൈസ ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ പൈസ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മള് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ ഡോക്ടർമാരെ നോക്ക്. ഇന്ത്യൻ ഡോക്ടർമാർക്ക് എല്ലാവരും റിപ്പബ്ലിക്കൻസ് ആണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താ? അവരുടെ എല്ലാം കാശുണ്ട്. കാശില്ലാത്തവരാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. This is why American politics is doomed to fail, because we are only looking out for our self-interest. I would like to bring up that thank you. I also do not like Obama because of Obamacare, because of the ICE detention camps, because I just want to say something. I will make a bet with you. I will assure you that if Biden wins this election, I can guarantee you nothing will change and things will only get worse. Nothing will change if Biden wins. The only thing that will be different is that we get Trump out of office, but then they're just going to be the Republican, because you know how Trump got in office in the first place is because Obama had control of the House and Senate in 2010 and still did nothing. He didn't help. He just bought out the banks. He didn't help the middle class in 2008. He didn't help any of the immigration. He didn't legalize or help with any of the incarceration laws. This is the reason why poor whites ended up getting fed up and ended up voting for someone like Trump, because they realized that the Democrats are not going to do anything for them. It was Obama's failure in the White House that has brought a Republican president into the White House. Obama അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം that is what ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗകര്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാമായിരുന്നു. Obama never got a chance to even get he did in 2010. In 2010 he did. He had control. He had control of the House and Senate. He had full control and he didn't do anything in 2010. You can look at that. You can look at 2010. He had absolute control. He could do anything he wanted. He could pass anything he wanted and he did it. If you want to, നമ്മളിപ്പം see, technically what we have to do is we have to be civil to each other. One. Second is നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, this is the community. So the idea behind this, the whole thing is to make sure that what is in it for us people. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയോജനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പം സോ അഗൈൻ ഈ മലയാളിയും പ്രവാസിക്കാനും ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നതിന് നമ്മൾ we have to respect them also as a media. അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വെച്ചിരുന്നു. അതിൽ സാമുമ്മനായിരുന്നു പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സാമുമ്മൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, ഈ ലോകവ്യാപകമായിട്ട് ഒരു അതോറിറ്റേറിയൻ ടെൻഡൻസി ആളുകൾക്ക് എന്തോ ഇപ്പം ഡെമോക്രസി വേണ്ട, ഒരു അതോറിറ്റേറിയനിസം മതി. ഇന്ത്യയിലായാലും റഷ്യയിലായാലും അമേരിക്കയിലായാലും പിന്നെ ഒരു അതോറിറ്റേറിയൻ പ്രസിഡന്റ് അല്ല, ഒരു അതോറിറ്റേറിയൻ ലീഡർ വേണം. ആ ഒരു രീതിയിൽ ആണ് ഇപ്പം ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഈ ട്രംപ് ആണെങ്കിൽ ഈ എല്ലാത്തരം ഉപദേശങ്ങളും കിട്ടാവുന്ന ആളാണ്, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് പെരുമാറുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഒരു സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാതെ പെരുമാറുന്നത് ശരിയാണോ? അത് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പിന്നെ ലീഡറാണോ ഒരു ഡെമോക്രസിക്ക് വേണ്ടത്? സാജൻ ഗുരി എന്ന് പറയുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം താങ്കൾ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കുന്നു. അതോറിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ആണ്. അപ്പം അത് വരുമ്പം അത് ഏതായാലും ഇനിയിപ്പം വെദർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡെമോക്രാറ്റ് ഓർ റിപ്പബ്ലിക്കൻ, അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പാടില്ല. അത് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു റൂളിംഗ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പല രാജ്യങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ. ഇന്നത്തെ ദിസ് ഇസ് ദ 20th century. We have got to think as what is going on right now. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് എങ്ങനെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കറക്റ്റ്. നമ്മളിപ്പോ CNN വായിച്ചാൽ ഇപ്പം ചാനല് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ you know where you lean to it. I don't watch any of those media things. You have to pick up all the policy issues. മീഡിയയിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നപ്പം പല മീഡിയകളും വൺ സൈഡർ ആണ്. ഞാനിപ്പം I don't do that. What I do is I go out there on the streets, talk to people, find out what their personal issues are. How does that matter? NPA ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരായിട്ട് സംസാരിക്കും how we can make a difference. അല്ലാതെ ഇപ്പം നമ്മുടെ വ്യൂസും കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ജനങ്ങളെ മൊത്തം we are one fish in the ocean. You cannot fix things overnight. Dictatorship, actually, I will tell you one thing. Dictatorship, it's like Cuba. അവിടുത്തെ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് കാരണം Cubans are really suffering right now. I think it is Cubans have the highest quality of life in the world right now. We have the highest life expectancy.
പ്രസിഡന്റ് dictatorship-ലാണോ? George, I will answer your question. Yeah. Just like, we were talking earlier, things evolve. So, ഈ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു സിസ്റ്റം, ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഒരു ഫുൾ പ്രൂഫ് സിസ്റ്റം ഒന്നുമല്ല. എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഫെയിലിയറുകളുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ഏത് സിസ്റ്റവും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് മാറുമ്പം ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ട്രബിൾസ്. സോ അമേരിക്ക ഒരു ഡെമോക്രസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു, അതിനുശേഷം പല രാജ്യങ്ങളും ഡെമോക്രസി ആയിട്ട് മാറുന്നു, അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് ഡെമോക്രസി ഉണ്ടായത്. ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 500 കൊല്ലത്തെ ചരിത്രത്തിൽ കൂടുതലില്ല. The thing called democracy. And if you look at the US Constitution itself, when they wrote the Constitution, if you read the Federalist Papers, you can see that they studied the benefit of all different systems before they came up with the US system. So the concept of a president, running the administration, the executive in an administration was a very novel concept, very new concept. They introduced that only because they found that monarchies had a lot of benefits, like benevolent dictators like Akbar, like good rulers had a lot of things to contribute to the society. That is where they had this role called president. Of course, they put term limits to it, 4 years, 8 years, and then people can change. But at the same time, people give a lot of authority to the role of the president. So he has authority to make decisions. So, and these things will evolve. Democracy is in a very big dysfunction now. Anywhere you think about, lot of discussions and nothing is moving forward. Just look in the US Congress and Senate. So that is why people started realizing that maybe the democracy that we are used to is not the best system. We need more leaders who are more authoritarian, more, not really taking control completely into their hands, but more powerful, more stronger, who will make decisions and implement it. So we don't really believe in this political correctness anymore as human beings. We want things to happen. തോമസ് കുറിച്ചോട്ട് അതല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഇപ്പം പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് ഈ ഇലക്ഷൻ അങ്ങ് പരാജയപ്പെട്ടാൽ എന്തായിരിക്കും? What will be your response? What will be your thinking? My response will be, I would like to know why that happened. If it is basically due to any kind of fraud, definitely there has to be action. We don't know what's going to happen. I am studying about the possibilities of election fraud. As a party member now, I'm on the State Central Committee. We discuss these things. There are so many ways American elections can be, fraudulent. There are so many ways, and it's already happening. But this year, maybe the volume of that fraud can increase. We're just watching, very closely watching. There is a legal suit in Virginia where we are fundraising now, Republican Party of Virginia, to go after this, because ID laws are now removed. Anywhere in this country you go, you need to show an ID. Why there is no ID when you're voting? Why the Democrats they're so fearful about having, identification of the voter? And, why they're into harvesting, ballot harvesting. So these are things that are prohibited in many states, but they still do. അത് അവിടെയായിരിക്കും വിൻസൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഇഫ് ഐ മേ ഇന്റർജെക്ട്, ഇതിപ്പോ വോട്ടർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വെൻ യു രജിസ്റ്റർ ടു വോട്ട്, you have all this information at hand. പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവും. വോട്ടർ ID ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈവേഴ്സ് ID മാത്രം വേണമെന്നുള്ളത് ആക്കരുത്. Don't generalize it. What I am saying is what I'm saying is, I'm a poll watcher. Let me finish. നമ്മളൊരു പോൾ വാച്ചർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ exactly what is going on. നമ്മൾ ബ്ലാങ്കറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിപ്പം ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു തൊണ്ടി കാണണം. നമ്മളിപ്പം for us as Malayalis, as Indians, how does any of the party impact എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പം ശരിക്കും ജനറലി ഇപ്പൊ പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പം ടെക്നിക്കലി ഇപ്പൊ right now what is going on, let's forget about the past. How can we fix from now forward? Your views are correct. ഇപ്പം മറ്റേത് ഇതിപ്പം currently, have you go to the polls, register yourself, train yourself, enroll yourself to the polls, and then we can do some live. That is very well taken. We are now talking about what is going to happen if Trump loses. And we wanted to know why Trump lost. I have worked as polling officer. I have worked as polling agents. I have seen the real possibilities of fraud. So that is already happening. Now, the Virginia governor, for example, he removed the signature requirement. So the absentee ballot, when you look at absentee ballot, people were always had the right to request absentee ballot and then vote absentee. What's wrong with that? Many states are talking about sending ballots without any request. Send absentee ballot to everybody. അതിനെന്താ കുഴപ്പം? വോട്ടർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വരുന്നത് അതേതായ ഗവൺമെന്റ് ഇതാണ്.
I don't know what. See, voter participation, send the absentee ballots without this, give them an option. Chilarku, No, we have no issues if it is going to the real voter. But how about if you're getting, the Democrat Party, which has very, very big grassroots organization, like the Communist Party in Kerala, as you see. Don't even compare Kerala, please. I do not believe in Kerala or Indian politics because, No, but you guys operate the same way. Anyway, നമുക്ക് വേറൊരു സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരാം. നാളെ വൈസ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഡിബേറ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത്. അതില് കമലാ ഹാരിസ് ആദ്യമായിട്ട് അവര് ഫലത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരിയാണ്. അവരുടെ പേര് തന്നെ നമുക്കറിയാം, കമലാദേവി ഹാരിസ്. ഈ ഇന്ത്യക്കാരി അല്ലെന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ നിറത്തിന് ഇത്തിരി നിറം കുറവാണെന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മളെയൊക്കെ പോലെ തന്നെയാണ് അവരിയ്ക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ഇന്ത്യക്കാരി അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇന്ത്യക്കാരിയാണ്. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു ഡിബേറ്റില് ഈ കമലാ ഹാരിസ് ഓഫ് കോഴ്സ് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആയിരുന്നു, അറ്റോർണി ജനറൽ ആയിരുന്നു, നല്ല പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ്. പെൻസ് കുറച്ചുകൂടി ഒരു സബ്ഡ്യൂഡ് ആളാണ്. അപ്പൊ നാളത്തെ ഡിബേറ്റ് നേരെ മറിച്ച് പിന്നെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഡിബേറ്റിൽ ട്രംപ് നല്ല വിഗറസും പിന്നെ ബൈഡൻ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ആളുമായിരുന്നു. ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ്. അപ്പൊ നാളത്തെ ഒരു ഡിബേറ്റിനെ പറ്റി എന്താ ഒരു ധാരണ? നാളെ എന്താ ഒരു പ്രതീക്ഷ? പിന്നെ നാളെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വൈസ് പ്രസിഡന്റേ ഉള്ളൂ ആ ഡിബേറ്റിൽ വിജയിക്കുള്ളൂ. കാരണം കമലാ ഹാരിസിന് ഹെർ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഷീ ഡോണ്ട് ഹാവ് ഇനഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടു ബിക്കം ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, ഇത് എന്റെ ബലമായ വിശ്വാസം ഇത് ഒബാമ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു പരിപാടിയാണ്. റെക്കോർഡ് ഹിസ്റ്ററി ഒരു ബ്ലാക്ക് പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ വേണ്ടി ഒബാമ ഒരു ബ്ലാക്ക് പ്രസിഡന്റ് ആയി. നൗ they want to have a black woman president. So that is the thought behind it. Kamala Harris ഒരു പ്രൈമറി പോലും ജയിക്കാത്ത ഒരാളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ എങ്ങനെ ഒരു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആക്കാൻ സാധിക്കും? ജനങ്ങളാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്, ജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണ്ടേ? ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പ്രൈമറിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൈമറി ജയിക്കട്ടെ, let her prove that she has the support of the American people. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം പുള്ളിക്കാരി എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. I support the vice president and I hope he will win. Okay. അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം പിന്നെ ജോയോടാണ്. ഇത് after the winning of in the last 4 years, have you seen any rise in the racism, especially towards us? Racist കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ റേസിസം ഈ 4 വർഷത്തിനിടയിൽ നമ്മുടെ പിന്നെ റേസിസം കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? റേസിസം വളരുന്നതായിട്ട്, റേസിസം ശക്തിപ്പെടുന്നതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ജോ കുര്യൻ എന്താ പറയുന്നത്? ജോ തോമസ് എന്താണ് പറയുന്നത്? So I think that the racism has always been there, but with the allowance of President Trump, I think that the racism has only increased. It seems like it increased only because people are now more apparent with it. But this underlying sentiment against Indians has always existed for some regard, especially South Indians, because as most people know, they're not going to worry about the semantics of where we're really from. If we have brown skin, we're probably going to be a target, especially with Islamophobia. They're not going to ask you and stop you if you're Christian or Hindu or anything. They're just going to see the brown skin and assume that you're going to be Muslim. And we already see a lot of hate against that. There was a Malayali man in Texas, I think in 2015 or 2016, that was shot in a bar because a white man thought that he was a Muslim terrorist, but he was just speaking Malayalam. And I remember that getting a lot of headlines in South Indian communities in the US. So in regards to if racism rose, no, it's always been here. Ever since 9/11, it's always been here. We've always seen the effects of it. We're just happening to see it more because people are just being more overt with it, but it's always been around. Okay. And നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ വിൻസെന്റിനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. വിൻസെന്റ് ഈ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ ആരാധകനാണോ അതോ ട്രംപ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ ആരാധകനാണോ? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്? George, let me be very frank. I am driven by my self-interest. Self-interest, when I say my self-interest, it's not just about my economy or my finance. I am thinking to the future based on the history, based on the past. And where I see
each of these parties can take us, that drives my politics. So, for example, if you ask me whether I was going to be a Republican 30 years ago, maybe not. But what are these two parties represent at this point? That's all we can worry about. The Democratic Party, as we know, is dead. It doesn't exist anymore. Look at any of their policies. There's a huge convention they did, and many cities were burning. They didn't even mention about those rioting and on the violence that was going on in all these cities. What kind of a party is that? While their convention was going on, defunding the police. What kind of a logic, what we are talking about? Taxing people through their trousers, that Biden is talking about trillions of additional taxes. What are we talking about? So the Democratic Party, if John F. Kennedy comes today, do you think he's going to be a Democrat? Just answer. So that's what is going to drive my politics too. I'm a human being. So basically, the Democratic Party right now is having no common sense. They're driven by some dream, and that dream, I have seen this before, where in Kerala. That's where Sajan and I disagree. It's the same thing. It's a dream that can never be fulfilled. That is why that we call it utopia. See, my friend Vincent eppozhum kondirunna Kerala politics aanu. My father was a freedom fighter. Appo adu kaaranam Indian politics I know. So I think I stand down in terms of Kerala politics. That is why I think India is going to have the biggest pandemic. I mean, I think we're the third largest population that will, as we speak, അതിന്റെ ഒരു ഇത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ defunding police മെറ്റെന്ന് പറയണത് it's not a democratic policy. Let me correct you on that one. Being a democratic DEC member, executive body ഉള്ളതുകൊണ്ട് defunding policy, let me talk on behalf of the Democratic Party, that it is not a policy to defund the police. There are wrongdoers within the police force. അത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം I know what the police is because I was one of the first person who worked to bring body cameras in the state of Florida. Under this, when I was working as a chief of staff for the state legislature. So for that matter, I stand corrected by saying defunding policy is not something material. പിന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു മുസ്ലിം മറ്റേ ഇത് പറഞ്ഞത്, ഇത് റേസിസം നമ്മുടെ എല്ലാ കുടുംബത്തിലും ഉണ്ട്. പറഞ്ഞു മനസ്സിലാ. So let's not talk about, but it made more relevance in this administration. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മുസ്ലിംസിനെ താഴ്ത്തി പറയണതും നമ്മുടെ മയാമിയിലെ ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററിൽ നിന്ന് 10-60 സീക്കിനെ ഞാൻ തന്നെ സ്വന്തം ജാമ്യത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കിയതാ. പറഞ്ഞു മനസ്സിലാ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പം there are a lot of issues that we can discuss. I mean, I don't think we have enough time for that. പക്ഷെ to be specific, ജോർജ് സാർ ചോദിച്ചതിന്റെ സ്പെസിഫിക് എന്താണ്? I mean, what exactly would you like to know? So ഇപ്പൊ പ്രേക്ഷകരെ കാണുന്നത് നമ്മൾ പോളിസി ഇഷ്യൂസിൽ കാണുമ്പോൾ how does it impact our families currently right now ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. But Sajan, I agree. But you're talking about Florida. In Florida, you can be a non-defunding police Democrat. You're right. But if you go to New York, 5 billion worth police budget, they cut by 25%. They cut already. വിൻസനോട് എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഈ പോലീസിന്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസ്ഡ് റേസിസം ഇല്ലേ ഈ പോലീസിന്റെ ഉള്ളിൽ? ഈ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരെ കാണുമ്പോൾ അടിച്ചമർത്താൻ anything that has absolute power and control will corrupt people. The George Joseph of today will not be the George Joseph if you have ultimate control of all your jurisdictions. So we are all bound by what we are bound by. So the police having a free reign in terms of whatever they do when somebody is arrested, that's not right. That's why we are supporting body cams. So at the same time, if the police doesn't have the authority to arrest a person, if somebody is giving you trouble and if the police is not supposed to do anything, then what's the matter of having a police? That is when we will have. സംബന്ധിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ 1-2 കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഒന്ന്, ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ബാക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അമേരിക്കയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അമേരിക്ക എന്ന ഒരു നാഷണലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രസിഡന്റ് വരുന്നത്. ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഹാസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ദ എക്കോണമി ഓഫ് ദി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. അത് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഈ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇത് പ്രയോജനം ഉണ്ടായത് ചൈനയ്ക്കാണ്. കാരണം മറ്റുള്ള
ചീപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഡംപ് ചെയ്ത് അമേരിക്കയിൽ അത് കൺസ്യൂമർ മാർക്കറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഹാസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് അവർ ബിസിനസ്സസ്, ഡിസ്ട്രോയിഡ് അവർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ബേസ്. That has never contributed anything to uplift this economy of this country. Let us understand that fact. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന് വലിയൊരു അപ്രൂവൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം he is a president who loves this country. He is a president who is doing what is right for this country. He is the president who has decided to stop the illegal immigrants from the southern border. Now look at the culture of this nation. What is this country is comprised of? What is the national language of this country? Let us understand it. People coming from all across the world. This is a melting point. That's okay. It's a melting pot. That we all agree. But everybody should be equally treated. Not the Mexicans alone. The culture of this nation is being changed. This country is invaded by a culture cultivated in the South America and imposing on the new generation of this country. Children, let's understand it. Let us accept it. That is what Trump has put a full stop. ബോർഡറിൽ കൂടെ ഇത്രയും അധികം ഇല്ലീഗൽസ് ഉണ്ടാകുക, അവരെയെല്ലാം നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക, ഇമിഗ്രേഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. You have enough problems to take care of people inside this country. If I may interject. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ബേബി ഒരാളിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? Obama has, no, wait a minute. I need a minute. Obama has imported 800 children into this country from South America. Why? You don't have enough children in shelters living in this country? If No, I may, he imported it for one reason. He wanted to bring them because so that these children will be grown up and they will be grown up as Democrats. So this is another അത് ശരിയല്ല കുശി സാറേ, അത് ശരിയല്ല കേട്ടോ. another Okay, way Thomas Kochi. ബേബി ഒരാളിന് എന്ത് പറയുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച്? Please. Okay. അതുപോലെ തന്നെ Thomas Kochi, I agree with Thomas Kochi. Thank you for making it very clear. George Joseph ചോദിച്ചു ട്രംപ് ആണോ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയാണോ? Really, I love, Republican Party. I love the Republican Party. അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഒന്ന്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ട്രംപിന്റെ തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എടുക്കാം. തോമസ് കോശി പറഞ്ഞ എല്ലാം ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഐ അഗ്രി ടു ഓൾ ദാറ്റ്. പ്ലസ് റിലീജിയൻ is a big issue. ട്രംപ് ഒരു നല്ലൊരു ക്രിസ്ത്യൻ ആണ്. ദിസ് ഇസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ കൺട്രി, സോ ഹി ബിലീവ് ഇൻ religion to all of us. Number two, abortion. I am against abortion, and Trump is supporting that and supporting to stop the abortion. So I love him for that. Plus, Republican Party, they are always good for a small business. I'm a small businessman. So Trump's policy, Republican policy, it always good for business people. So mainly I am a Republican. Not only that, the stimulus package, I know Democrat might say, oh, if we were there we would do the same thing. No, അത് ട്രംപിന്റെ ഗട്സ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് $3 trillion പെട്ടെന്ന് അത് റിലീസ് ചെയ്ത് ബിസിനസ്സുകാർക്ക് കൊടുത്ത് ആ എക്കോണമി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. ജോർജ് ബുഷ് പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു, ബാങ്കിങ്ങിന്റെ പ്രോബ്ലം വന്നു. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഹി ബെയിൽ ഔട്ട് ദ ബാങ്ക്സ്. അതുകൊണ്ട് എന്നാ സംഭവിച്ചത്, ഗവൺമെന്റിന് നഷ്ടമൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല, ലാഭം മാത്രമേ സംഭവിച്ചുള്ളൂ. ലോണായിട്ട് ബാങ്കിന് ആ പൈസ കൊടുത്തു, അത് വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റിന് അവർ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. അതുപോലെ ട്രംപ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജ്, ബിസിനസിന് ആവശ്യമുള്ള ലോൺ കൊടുക്കും, ബട്ട് ദേ ഹാവ് ടു റിട്ടേൺ ഇറ്റ്. അതാണ് അത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഈ ബെയിലൗട്ട് നടത്തിയ ഒബാമ അല്ലേ, ബുഷ് അല്ലല്ലോ. See, Obama actually, Republican Party denounced the Michigan bailout. Auto industry bailout vannapam, when the market crashed. So the banks held on with the money. So what
the Republican administration is getting right now is the stimulus package in the idu vannekana. So, I mean, how much of a money that is? Specifics ഇപ്പം നിലവിൽ എന്റെ കയ്യിലില്ല. പക്ഷെ അന്നേരം അത്തരം സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജ് ഒബാമ ക്ലിന്റൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം, I mean, technically what the Republican Party guts down the economy to a certain level. Of course, the stimulus package does help with both things. Everybody's welcome, but it has trickled down to Ural Sar Parnamari. It is only benefiting the higher class of business people. It doesn't come to the small business people. Apam adinte tax bracket nu vyathyasam undu. So it goes to only a certain amount of people, which reaches a maybe a multi-billion-dollar industry. It only goes to certain people. Allada minority-owned business. No, actually, I disagree with Sergeant. What I was saying, by giving this Give him a stimulus chance. package, federal government is not losing the money, or they are not It's giving actually the went money. to the small businesses. If you that is not right. there was a 10 million limit on the PP loans. It didn't go to every. PP മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള നമ്മളിപ്പം if you look at the package, it was given to certain category. If you look at the people who received it, കിട്ടാത്തവർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി. That's what I'm saying. Everybody. Small business എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും there is a different category. Small business എന്ന് പറയുമ്പോൾ small business ആയിട്ട് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് ടാക്സ് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ടാക്സ് ബ്രാക്കറ്റ്, ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ പീപ്പിൾ, ദ സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജ് ലോൺ അവൈൽ ചെയ്തേക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ people who have already made the money are getting money. Who had a payroll, any small business with less than 10 million who had a payroll, Thank you. they got the stimulus 10 money. million അല്ല, അതിലും താഴെ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. You have to apply. You have to apply, right? If you don't apply, how can you bring the PP? അല്ല, അത് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. എന്തായാലും ഞാനതല്ല, ഈ മലയാളിക്ക് ഒരു ലോൺ വേണമായിരുന്നു. വാസം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ആരും തന്നില്ല. You need to have അപ്ലൈ അല്ലല്ല ജോർജ് സാറേ, ഇപ്പൊ തന്നെ വിൻസെന്റ് പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ, ഇപ്പം ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന് ഈ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ മണി കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും the upper 20% or 2% of the people who make the money will always support. This election will tell us as to how it has impacted each and every family. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി. everybody who is making less than $75,000 got a check. തോമസ് കോശി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഈ സോമാലിയയിലെ ചിൽഡ്രനെ കൊണ്ടുവന്നു പറഞ്ഞു. അതെന്താ, അത് മനസ്സിലായല്ലോ. അത് No, I didn't say. What I'm saying is, Obama there were 800,000 children he imported. He allowed those people, illegal children, to come into this country, and they were distributed to various states and told them to take care of these children. And those are the people today under DACA. That is what I'm talking about. So you know, അങ്ങനെയാണെന്ന് പോർട്ടറിക്കോന്ന് ഇവിടെ മറ്റേ 500,000 പിള്ളേർ വന്നല്ലോ കറന്റ് ട്രംപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ സമയത്ത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നിഷേധിക്കുകയാണോ? who is that? Who? What is that? പോർട്ടറിക്കോ എന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പം, so we had gotten them from Puerto Rico. അപ്പം അവരെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഇതായിട്ട് പറയുന്നില്ല? അപ്പൊ ട്രംപ്, so we cannot completely close the border because we are land of immigrants. Democrats and Republican, when you compare, I can give you hundreds of reasons to be a Republican, and you give me one reason to be a Democrat. This Democrat has not done anything for this. They have never done anything. They don't stand for the interest of this country. Just a point about this, George, just about these refugees and the racism, and Joe also spoke about it. Just one point I wanted to make. When you bring a lot of people from one place and you make them live together in one area, like they have done in Minneapolis, people from Somalia all settled in Minneapolis, there is definitely lack of assimilation. That's going to be a problem because people will not become American. They grow up in this country as somebody else, which is not right. We have to become American. And that is why, even the H1 companies who brought a lot of IT people. I agree with you. You bring a lot of them and all of them are focused in one area and they don't know anything about America. They just hang out and they just think Pala Achayans and Kodam Achayans about themselves, which is not That's right. true. Assimilation has to happen. If I may, the education matters too. If I could chime in a little bit. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ കൂടെ സാജൻ കുര്യനുണ്ട്, ഫ്ലോറിഡ, പിന്നെ ബേബി ഒരാളിലുണ്ട്, അദ്ദേഹം പിന്നെ ന്യൂയോർക്കുകാരനാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫ്ലോറിഡയിലാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഈ ഫ്ലോറിഡയിലെ സ്ഥിതി എന്താണ് ഇപ്പം? പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ കോവിഡിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ്? കോവിഡ് കൂടുതലുള്ള 2 സ്റ്റേറ്റുകളാണ്, പിന്നെ ടെക്സസും ഫ്ലോറിഡയും.
ഫ്ലോറിഡയിലെ സ്ഥിതി എന്താണ് സാജൻ കുര്യൻ? അതിനെപ്പറ്റി നമുക്കൊരു അവയർനെസ്, അവിടുത്തെ ഒരു സ്ഥിതി എന്താ? നിങ്ങളൊക്കെ പാനിക്ഡ് ആണോ? അവിടെ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ? ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്കിപ്പം ഇവിടെ എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ ആർ അവെയർ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അവയർനെസ് ഉണ്ട്, ഇപ്പം വെയറിങ് എ മാസ്ക്. അപ്പം സോ അതൊരു ബേസിക് ഒരു മാൻഡേറ്റ് എല്ലാ സിറ്റീസിലും. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ താമസിക്കുന്ന ബ്രാവഡ് കൗണ്ടിയിലാണ്. സോ ഇനിഷ്യൽ ഇപ്പൊ ഫേസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സ്ലോലി ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു 3-4 ദിവസം മുമ്പാണ് ഫേസ് 2 അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ റെസ്പോൺസും ഇപ്പൊ വി ആർ റിലാക്സ്ഡ്. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഒരു മാൻഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽ സിറ്റീസിലും മാസ്ക് വെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹോം ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഐ എം പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹോം ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, ഞങ്ങൾ ഹോം ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷനിൽ തന്നെ അത് ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പാലിക്കണം. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പാനിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഇപ്പം പലയിടത്തും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനെ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാൻഡമിക് നമുക്ക് തന്നെ അത് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇപ്പൊ കൂടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പം നിലവിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഇപ്പം കോവിഡിന്റെ ഇതായി വരുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോ വേറെ ഒരു സൈക്കിളും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ കാരണം ഒരു ഹോളിഡേ വീക്കെൻഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അങ്ങനെയാണല്ലോ. എന്തായാലും പിന്നെ ഈ ന്യൂയോർക്കിലൊക്കെ സംഭവിച്ച പോലെ അതുമാതിരിയുള്ള ഒരു ഇല്ല. ടെക്സസിന്റെ സ്ഥിതി എന്താ? ടെക്സസില് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ എൻ്റെ ബിസിനസ് തന്നെ മെഡിക്കൽ ലാബ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഞാൻ കോവിഡിന് എൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ലാബില്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഐ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദി ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ. ടെക്സാസിൽ ഇപ്പോൾ അതിന്റെ കേസസ് കുറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. നേരത്തെ നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈവ് ത്രൂ സെന്റേഴ്സിലൊക്കെ ഒരുപാട് ലൈൻ കാണാമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ലൈൻ ഇല്ല, ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെന്ന് ലൈൻ വളരെ കുറവാണ്. 1-2 കാറുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ദെയർ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് കം ഡൗൺ. അപ്പൊ ഈ കോവിഡ് ഈ 2 സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഫ്ലോറിഡയും ടെക്സസും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ കോവിഡ് ഇലക്ഷനെ ഒന്നും ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലേ? അതാണോ നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം? ഈ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്കും കാര്യമായ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എവരിബഡി ഈസ് ഡൂയിങ് എവറിഥിങ് ദാറ്റ് ദേ ആർ സപ്പോസ്ഡ് ടു ഡു. ലൈക് ഡോർ നോക്കിംഗ് പോകുന്നുണ്ട്. ഡെമോക്രാറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ഡോർ നോക്കിംഗ് ഇൻ വിർജീനിയ. ഐ എം ജസ്റ്റ് ടെല്ലിങ്. സോ ഫ്രം വാട്ട് ഐ സീ, as I started this discussion about Trump using COVID as a thing to show his strength, I am seeing that parties also have that. A lot of the Democrats are sitting home, not even door knocking, and Republicans are doing door knocking, and that is another thing that is going to be reflected in the results from what I can see. അപ്പോ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളിങ്ങനെ പേടിച്ചിരുന്നാൽ ഇതെന്ന് 70% ആൾക്കാർക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വന്നാലേ ഉള്ളൂ ഇത് ഹെർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആവുള്ളൂ. So we definitely have to. People like Joe, he's so young, so energetic. Nothing is going to happen to him. I told my kids, don't come home, but you go wherever you want to go. That's what I told my kids. Oh, I don't think that's a good idea. I don't think that's a good idea either. I don't think that's a good idea. Joe lives in Las Vegas, No, educate yourself. You can do anything. Right. So, നമുക്കൊരു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജോയോട് ചോദിക്കാം. So, what are you doing? What are your plans? What are the immediate plans? In terms of like voting or voting and also career-wise, what are you doing? How are things with you? I mean, I'm just going through college right now, international business major. I'm in my 3rd year, planning to get my MBA after. In terms of like, yeah, again, not. I know I've already touched on my nihilism in regards to American politics, but I think one large thing that we're all missing here is that, again, nothing is really going to fundamentally change regardless of whoever wins. All of these issues are still going to remain. And I think, quite frankly, like the way we talk about other people, especially like other immigrants coming into this country, forgetting that this country was not even founded on good principles to begin with, starting with native genocide and all of that. Like we have this, I don't know what it is with Indians, especially with their venomous like animosity against other immigrants of lower net worth or lower income. Like
we see, like, especially like touching on like Mexican immigrants, like have we ever once asked why we have so many refugees coming in? Have any of you like known about the history of banana plantations in the 20th century, or the disruption of governments through all of Latin America that the US and the CIA had specifically put a hand in? The reason why we have so many refugees at our south border is because of the US. It's all our fault. It is because of our government's fault. And I think moving forward, we have to realize that things don't just happen because people are racist or people are like desperate. Things happen for reasons. There are reasons why all of this is happening the way it is. And I feel like we're not touching on any of these reasons, and we're not looking at the history of why things are happening. And I think ultimately that's going to, and this self-centered nature, especially Indian Americans have, it's going to lead. Now that we are almost on the last lap of our discussion, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? നമുക്ക് വലിയൊരു ഡിസ്കഷൻ അല്ല, എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക അഭിപ്രായങ്ങൾ? Just wanted to give a blurb about what Joe just mentioned. If you look into Joe, I mean, we are not here because of CIA. We are here because there were no opportunities in India to identify our full potential. And who made that happen? Specifically, Joe said made it happen. Vincent, made it happen. What so I don't blame everything on CIA. No. He didn't mention anything about CIA. He generalized. I appreciate what Joe mentioned. That is exactly why we're facing all this problem. നമ്മൾ ഈ അന്യനാട്ടിൽ പോയി പോലീസിങ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ അതൊക്കെ നിർത്തണം. ഇവിടെ തന്നെ we have got our own problems. We need to solve it. Thanks, Joe, for saying that. The other thing is നമ്മൾ പ്രോബ്ലം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതല്ല. You have to line up. നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ നമ്മളത് തീർക്കാൻ പറ്റും? ഇനിയിപ്പോ we cannot fix overnight. പക്ഷെ അതിന് ഇറ്റ് ടേക്സ് ഗ്രാജുവലി. ഇപ്പൊ ട്രംപ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒറ്റയടിക്ക് അതങ്ങ് നിർത്തുക, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് നടക്കില്ല. ഇത് മനുഷ്യന്റെ കാര്യമാണ്. സോ അപ്പം സോ ഇവൻച്വലി അമേരിക്ക ഇസ് അസ് യു മീ ഒരു ഡിഫറെന്റ് വ്യൂസ് വേണം. പക്ഷേ ഒരു റേസിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവൻച്വലി ഇഫ് യു ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു വൺ തിങ്, ഐ വിൽ ടെൽ ഓൾ ആർ പീപ്പിൾ, ദിസ് ഇസ് മൈ പ്രിഡിക്ഷൻ. ഇതിപ്പോ 2016 ഞാൻ ഇലക്ഷനിൽ നിന്നപ്പോഴും ഞാൻ അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്, ട്രംപ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഡിവൈഡ് all of us. Eventually it is going to affect each and every one of us. You just watch. Racism illa ennu parayirudhu, ippam it is more dominant than before. Like I said, racism nammada kudumbathilum undu. എനിക്ക് അതിനോട് ഒന്ന് ഡിഫർ ചെയ്യണം. നമ്മള് ട്രംപിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല്, ട്രംപ് എലക്ഷൻ ജയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മീഡിയ ട്രംപിനോട് എതിര് തുടങ്ങിയതാണ്. ഈ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ട്രംപ് ജയിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് എന്നെങ്കിലും CNN ABC CBC ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രംപിനെ പറ്റി ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയ ഉണ്ടോ? ജനറൽ പബ്ലിക്കിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഈ മീഡിയ കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പ്രോബ്ലം. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഫ്ലോയിഡിന്റെ പ്രോബ്ലം ഈ നേഷൻ വൈഡ് വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി. സത്യത്തിൽ അത് ആരുണ്ടാക്കിയ പ്രോബ്ലമാണ്? ഇറ്റ് വാസ് ഡെമോക്രാറ്റ്സ്. അത് ഡെമോക്രാറ്റ്സ് കരുതി കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രോബ്ലമായിരുന്നു. ശരിയാണ്, അയാളെ കൊന്നത് ശരിയല്ല, ഞാൻ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഗെയിനിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ട്രംപിനെ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പബ്ലിക്കിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇതൊരു ശരിക്കും ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡെമോക്രാറ്റ്സ് ആണ്. തോമസ് കോശി. അല്ല, ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ജോ പറഞ്ഞതിന്. ജോ, അമേരിക്ക cannot cure the problems of the entire world. Always understand that. We as a country don't millions of dollars. We as a country give millions of dollars to South America, billions of dollars to take care of its citizens. But unfortunately, these countries are ruled by corrupt politicians. That we put in by the CIA, their pocket. Okay. Yes. Because of that reason, we cannot keep the border open. ഞാനും ഇന്ന് ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റു ആൾക്കാരും ഈ രാജ്യത്ത് വന്നത് നീണ്ട ഒരു വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാണ്. We were vetted. We were asked to give police verifications. So we lined up years and years to come into this country of dreams. And that is how we build up. Not because we came here to receive the benefits or the welfare. We never drew welfare. Thanks God to our educational system. That is the way we were raised back in our country. We were raised in a way that anywhere we go, we survive.
അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ റേസിസത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. റേസിസം ഈ രാജ്യത്ത് ഇല്ല. നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം. 100 ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു ഈ രാജ്യത്തെ സ്ഥിതി? ഒരു ബസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു കർമ്മനോടൊപ്പം. അവർക്ക് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഒക്കില്ലായിരുന്നു. Today the things have changed drastically. They have equal rights. They can go anywhere they want. They can travel anywhere. They can go any school they want. Unfortunately, Democrats don't want to give the school of their choice. These kids, so long they live in poor neighborhood, they will continue to perform poor. Okay, now police racism you are talking about. I want to visit that issue as well. Police cannot see, listen, this is a known fact. You hunt for criminals in the group of criminals. You don't go and hunt because keep the play fair. You don't go to in an area where there are no crimes. You don't go to a community where they don't commit crimes. If you open up the newspaper, you read newspapers full of saying the crimes are committed by such and section of the society. Who are these people? The poor people from the African American community, because their problems are not mitigated. Nobody New York wants police to take scaled back their efforts for a week, and crime actually dropped when they stopped policing as hard. Their leaders have not worked to lift those people. Obama and Biden could have done a lot of things to help these people. Trump has come. He has allocated $75 billion to lift. I agree Obama hasn't done anything, but Trump hasn't done anything either. Trump is creating an economy where... No, he's not. He's creating jobs, but there's still income disparity. It doesn't matter how many jobs there are. People can work 2 to 3 jobs, but if your income's not going up, the price of living is going Cost up. of living increased. I mean, this is The cost of living is increasing, but wages aren't increasing. You're going to have a problem. In New York, you come to Chicago, you come to Baltimore. That are driven by Democrats for decades. Absolutely not. They were not able to No, I don't like Democrat cities either. I know they have a problem. But I'm saying that Republicans aren't solving it either. വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. നമ്മള് 1.25 മണിക്കൂറായി. നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതുപോലെ. കാരണം 4 പേര് ചേരുമ്പോൾ 4 മലയാളികൾ ചേരുമ്പോൾ ഒരഭിപ്രായത്തിൽ ഏതായാലും എത്തത്തില്ല. 4 അഭിപ്രായത്തിലേ വരത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കൻസ് ഒരു സൈഡിലും ഡെമോക്രാറ്റ്സ് വേറൊരു സൈഡിലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐക്യമെങ്കിലും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കലി അവെയർ ആണ് എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. സാധാരണ നമ്മള് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ല, സംസാരിക്കാൻ അറിയത്തില്ല, അതുകൊണ്ടങ്ങ് മാറി നിന്നേക്കാം. ഈ കേരളത്തിലെ പൊളിറ്റിക്സ് മാത്രം വായിക്കുക. ആ ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹം കുറച്ചൊന്ന് മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അമേരിക്കൻ കാര്യങ്ങളിലെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ട്രംപിനോട് അനുകൂലമായിട്ടോ അല്ലെ പ്രതികൂലമായിട്ടോ പറയാനുള്ള ഒരു താല്പര്യമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇടയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്, വലിയൊരു മാറ്റമാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ അവെയർ ആയിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ പാൻഡമിക് വന്നതോടുകൂടി വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല. അപ്പം പുസ്തകം വായിക്കുക, അല്ല സൂം കോൺഫറൻസിൽ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ TV കാണുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി കുറച്ചുകൂടി അവയർനെസ് നമുക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. എന്തായാലും ആ ഒരു അവയർനെസ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആകട്ടെ, ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഒരു മാറ്റത്തിന് വഴിതെളിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും കാര്യപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ. നാളെ വിൻസൻ സാജനും ഒക്കെ ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തട്ടെ, ഇലക്ടഡ് പൊസിഷനിൽ എത്തട്ടെ. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി അങ്ങനെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് പോകട്ടെ. നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ, നമ്മുടെ ഓൺഗോയിങ് ഡിസ്കഷൻ തുടരട്ടെ. അല്ലെ, ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും തുടരുന്നു. ഇനിയും വീണ്ടും സന്ധിക്കാം. അപ്പം വേറെ അത്യാവശ്യം ഒന്നും പറയാനില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. Thank you, George. Thank you so much. Thanks for joining. Thank you, Coach Sarah. Vincent, good luck to you. Thank you, everybody. And Joe, think about Republican, okay? Right. But don't worry. Thank you. Yeah. Bye. Thank you. Nah, you gotta go with your heart, Joe. Do what you're doing. Take ജോ care. നേരം വെളുത്തപ്പോഴേ എണീറ്റാ കേട്ടോ. ജോ നമുക്ക് വേണ്ടി നേരം വെളുത്തപ്പോൾ എണീറ്റാ. നമുക്കിവിടെ 11 മണിയായി, ന്യൂയോർക്കിൽ 11 മണിയായി. അവിടെ Coach Sarah, thank you. Nice talking to you. Thank you so much. Have a good day, all. സാജൻ ഹാഫ് ഡേ ലീവ് എടുത്താണ് നമ്മളോട് ജോയിൻ ചെയ്തത്. ഇല്ല, കുഴപ്പം. I'm happy to do it. Not a problem. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം വലിയ പണക്കാരാ കേട്ടോ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും. അല്ല, മനുഷ്യന്റെ you have to look at the heart of the people. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പം പൈസ ഉണ്ടാക്കണതിനിപ്പം ഒന്നും ഇല്ലാമല്ലേ നമ്മളോട് വരുന്നവരല്ലേ. Yeah. Okay, no problem. Thank you, George. Thank you very much. Thank you. Thank you, everybody. Bye. Thank you. Let's continue this. Thank you. തീർച്ചയായിട്ടും. Bye. Nice talking to Coach Sarah. Thank you. Sir. Same here, sir. Thank you. Thank you, everybody.